Talk to the Nation. And I am your host, Kauso Baji. Today, in the studios, we have representative from the United Democratic Party, GDC, the Gambia Democratic Congress, and the United Movement for Change. First, we would start by welcoming Mr. Haji to this platform. Welcome, sir. Thank you, Kauso. I am really glad to be here, and I'm looking forward to a fruitful panel discussion. Thank you. Thank you very much. We will welcome Mr. Kemu Boja. It's a pleasure. Honorable welcome. Yeah, it's a pleasure to be here, Kausu. Once again, I'm honored to have the opportunity to speak to the Gambian people. Also, thanking Star Establishment for always giving us the opportunity to speak to the people. I usually say that we are merchandise sellers, we are marketers. And the only platform we have to sell our merchandise or our products are the media houses. And it's always an opportunity and a very fruitful and humbling experience to come and speak to the people. Honorable Mr. Nyang, welcome to the platform. Yes, thank you so much, Kausu, as usual. And thanks to everyone who is joining us. I would like to send my warm greetings to my co-guest, Kemo from the UMC, and my brother Haji. It is always a pleasure to be here. Thank you. Thank you very much. Comme ni ma ko dee waxtee waxtaan bi dinañ ko am ci kaalamay nga xamante ne moom mooy ñette yuñ ko faral di xam ci kaalamay anglais wolof ak li nga xamante ne moom mooy mandinka depending on li nga xamante ne moom mooy tolluwaay bi rek ak ban lañ si gën a prefer pour use so first rek debate and dialogue waxtaan juboo ma ne ko suma boss Panderi mu ne naka laati réew mi dañ koy pencoo duñ ko mën a pàccoo so debate and dialogue state of the nation Gambia 2026 kon loolu li ma wone rek ne mooy war nañoo mën a waxtaan pencoo jël li nga xamante ne moom mooy suñu xalaat yi boole ko léegi nii Kémo junjana mu ne ñoom dañoo jaay seen agenda fan lañ koo jaarale through the medium askan bi ñooy déglu te Gambian si lañ be it those in the Gambia and those outside the Gambia kon rek ñu njëkkee ko ak ki nga xamante ne moom mooy Mr. Suwane first Mr. President the youth president of li nga xamante ne moom mooy di UDP your idea why the United Democratic Party should be considered as an alternative to Gambia's situation? Thank you very much, Kausu. I think that's a very important question because politics is not something that people perceive it in the Gambia. For me, I always say that politics, without it, we will not have a nation to be proud of. Because leaders are selected through political participation, and the United Democratic Party's participation into the political landscape of the Gambia is not hidden since 1996. So I think Gambians would attest to that Usainu Dabo and the United Democratic leadership, the principles that the establishment came on in 1996 was to ensure that justice, peace and progress is realized in the country. And 1996 to 2016 proved that the United Democratic Party contributed immensely to the democratization of the Third Republic or the one would the say third administration. Yeah, administration, yes, the new dispensation. I believe historically people would remind themselves of 1996 coming to the 2000s up to the 2016. The UDP's leadership experience in terms of governance, changes in governance structures, trying to advocate for democracy, the struggle they encountered in that one, the incarceration of the leadership into jail, or some of them being exiled, which led to Adam Barrow's 2016 coalition government, has shown that a proof of the leadership with consistency, integrity, and then respecting the democratization values. I think it's a proof that UDP is a party that can definitely take this country to the next level. UDP and its leader, more especially Usainu Dabo, stood firmly against dictatorship and then stood firmly to fight corruption and stood firmly to ensure that the well-being of the citizens is realized. And that means that every Gambian shouldn't sleep or wake up in the morning trying to struggle of the food that they need to put on the table.
And he manifested that through supporting families vulnerable, through supporting families who definitely the wealthy families or the wealthier people trying to take advantage of those people. He stood for them, be it at the courts, be it in any form. He stood and ensured that Gambians are supposed to realize, one's right, without being, taking advantage of the order. So I believe 2016, their part or the roles they play in the government also prove that yes, they are not there to serve themselves, but they are there to serve, the nation. So the selfless leadership they manifested during the 2016 coalition government, up to the date they sacked them, I think supposed to be a testament that Gambians definitely should give a UDP a chance, because that chance would have provided us the environment where young people will harness their potentials, where corruption will not be something to be celebrated, but corruption will be, tackled. Arguably. Yes. Yes. People would say, okay, all these issues are attained. Because like you said, we don't have an environment where people go to bed wondering whether they will wake up, their children goes to work and wondering whether someone will be arrested. Arguably, people will tell you that considering the road networks, considering the health sector, considering the educational sector, these are already there. Why would you need a change? And in your own view, what is the current state of the nation? Yeah, the current state of the nations, that would take me back to the 1996. Fighting, Yahya Jammeh was not meant merely against Yahya Jammeh as a person, but against a system. Okay. And that system was empowered by laws. Okay. So 2016 change, with the coming of Barrow, his manifesto and the promise given to Gambians that we are going to be ushered into a third republic, means that the Gambia is going to, have a progressive constitution, contrary to what we have from the 1997 to 2016. We're going to have electoral reforms that are in line with, democratic processes as far as elections are concerned. Oh. We're going to have laws that are going to fully respect the right of citizens in terms of assembly, in terms of speech, and other, rights that are enshrined or humanly, accepted. Okay. So, but looking at Barrow's governance system and the struggle that the UDP was built on, today we're going through, one can say, yes, you can go and then have your bed, wake up in the morning, you are not going to be threatened that somebody will be arresting you. No, we are not in that era. But we are in the era that it is at a mercy of an individual who is going to allow me to do certain things, okay, even though democratically it's accepted globally. But in the Gambia, you can be charged based on those laws that we are perceived yesterday before Barrow's coming into power, that they are draconian. And those draconian laws is what the UDP believe supposed to be changed. The UDP believe you have to have a new constitution. The UDP believe you have to have an economic reform, that the wealth and the poor are going to enjoy equal right, fairly for that matter, and a country that is going to be more productive instead of being more dependency in terms of lobbying for debts and so on. But we're going to create an environment through the sectors that we have, which we call productive sector, like the agriculture, the education, the health sector, stuff like that. Then the investment will be focusing on those areas so that we can drastically reduce dependency, poverty, and then make sure that we have a Gambia that every Gambian would have a say equally. Okay. And fairly for that. Within 2 minutes, so that we would shift to the next candidate, because we want to share time, demarcate it equally. People would say the United Democratic Party had the opportunity to make that change that you've talking about. You've talked about this as a party, I mean. The United Democratic Party had talked about this change from 1996 to 2016. In 2017, they were part of a government. They formed the chunk, in fact, a majority in the National Assembly. Considering the coalition members, it was only one independent, 5 from the GDC and 5 from the APRC, that were not part of the National Assembly. The necessary change they advocated for were not executed. Sorry for that. Indeed, instead, the changes they wanted to make were the changes that were executed. Key among them is the upper age limit. And it was never campaigned. People campaigned for reforms, like the late Solo Sandeng, may his soul rest in peace. He went out for one key factor, electoral reforms. When you came, in fact, to many, it was butchered in your favor. You looked at the issue of the amount that needs to be paid. You reduced it. You looked at the critical issues of how the electoral process should go. You ignored it. You look at a system that was considered weak. In fact, to many, there was no adequate system. You leave those things aside, only made amendments in what you were interested, but left the necessary amendment which you campaigned with and sold to Gambians in 2016 as a coalition. What's your take?
You gave me 2 minutes, and you mentioned too many things. Okay, now we will make it 3. I think. Yes. Okay. So what I wanted to tell you in that one Yes. was that that's why I reminded you that Barrow's government was elected with the promises of the reforms. Yes. And the driver generally was Barrow, who have the powers to appoint, and therefore the UDP was never in the position of being appointed as the Minister of Justice and the Attorney General of the country then. The positions we man at the time was Ministry of Foreign Affairs and Gambians abroad, and also the Ministry of Local Governments and Lands, therefore the Ministry of Finance and Economic Affairs. These are the positions the UDP man. But regardless of the position we majority hold, in the National Assembly. regardless of the position we hold, the reason why I'm starting it there, National Assembly at the time did not come up with any private member bill for this area that you have mentioned. This was a government project. This was a manifesto that was presented by Barrow that when he is elected, he will preside over reforms, and therefore the Minister of Justice was the minister mandated to ensure that we have a constitutional reform, and that constitutional reform is why we have the CRC being established through a National Assembly Act. So that CRC, the UDP entirely with our National Assembly members at the time, supported the CRC, the bill that was presented at that time. So you talked about the election bill. The election bill since then was tabled before Parliament. So the drill was not the National Assembly members, but through the government's political will to ensure that we have that election act being put into a law. That was not a UDP side, because it was not a private member bill. It was a bill that was tabled through the Ministry of Justice and the Attorney General at the time. So you come and talk about reforms like, let's say, the Public Order Act and stuff like that one. The system itself. The system appointments, the system termination of appointments was not under the mandate of the UDP. Was under the direct mandate of the president, who have the prerogative to and the powers, executive power, to hire and fire. Because remember, we are on the 1997 Constitution. Yes. So the UDP entirely supported, the constitutional reform, and any reform that you think about at the time, tabled before the National Assembly, the UDP supported it. So the issue of that, because I don't want to go beyond 5 minutes. The issue of that third term, yes, remember, was not favoring the UDP. The issue of the age limit was in the manifesto of Barrow, that when the coalition was in the agenda, when they came, they would talk about reforms. Of course, we will get that in the second part of the. So it never benefited the UDP, and we never changed it. We never tabled it. It was the Minister of Justice who tabled it, and the National Assembly supported it. Thank you very much, because you have already taken 6 minutes, and we really want to manage time, because we want to be fair to each and every party, and then a representative of every political institution. Mr. Nyang, sa opinion si wàllu li nga xamante ne moom mooy tolluwaay réew mi ak su fekkee ne GDC with Mama Kandeh fal nañ ko honorable ban changes la moom mën a asi foos tolluwaay réew mi ak what would you present differently? waaw tolluwaay réew mi gëm naa ne even ñu nga xam ne ñu ngi support nguur gi xam nañ fu mu tollu, especially di ruling party. So te sabali mu ne réew maa ngi ne waaw waaye xam nga tamit lu ma dee wax rek la dafa am ñu bari ñu nga xam ne teg leen laaj leen lu ñu doon wax démb ak lu ñu wax tey ban moo nekk dëgg ak ban moo nekkul dëgg teg naa ne we will be able to know exactly whether démb dañ doon wax lu leen ne wala démb lu ñu doon wax dëgg la. So pour yow daal the youths are not very happy. No, because man, I don't understand. Kemo is a youth, Kemo will tell us. Waaw démb man kay happy woman. démb soo ma ne baax na tey nga ne ma ne bon na and nothing has changed. So obviously jar na ma laajte which one is the truth. Whether loo doon wax démb wala loo doon wax tey. But to be more serious, dëkk bi fu mu toolu teg naa ne comme ni ma la ko waxee rek ñëpp xam nañ ko. So all sectors realize nañ ne ñu ngi collapse, they are going down seriously. Te dañ gëm ne fu ñu expect réew mi waroon a toolu, réew mi àggagut to that level. Jëmut fa sax ba mu fa àgga. So ñu gëm ne we have our own beliefs as a political party. And that belief mooy naka lañ bugg a liggéey réew mi and the way nu ñoo gisee ñoom ñuy liggéey réew mi. So dañ gëm ne du benn. Because focus bi is more on themselves than on the people ñu nga xam ne ñoom ñoo leen elect for them to be served. So for that being the case, moo waral even 2016 when we came, remember we had so many offers from the ruling party then, Jammeh, so that at least you forget about everything, then you join ko, then we move on. Because remember, gom bokk na si lu nga xam ne moo génnee Kandeh APRC pour mu ñëw mu taxaw. Being the first person ku liggéey ak Jammeh, génna taxawal parti am against Jammeh. Te loolu consistency moo ko def because bu mu fa nekkee sax
time limit bi ñëpp xam nañ ne lu mu doon puus la because dafa gëm ne nguur dafa war a am fu mu war a mun a em especially lu ñëpp bokk because when we talk about the government loolu ñëpp la cëri ñëpp la even ñu nekk si opposition bi ñi ngay def seen contribution through tax with and other means so loolu bokkoon na si waaye léegi nag sooy seet waaye ñun fu ñu taxaw lu tax ñu gën faa taxaw because 2016 tamit was another case because gis nañ ne partis yi ñëw nañ together GDC ñëwut te loolu tamit bokk na tamit suñ gëm-gëm ne ñuy join wala kuñ jiital obviously kii mënut a meet the aspirations and the needs of the Gambian people because xam nañ ko foo leen ko wér so xam nañ ko and right now ñu ngi ko dunda foo leen ko wéroon because time boobu dund leen ko non xam nga lu tax because knowing the individual and knowing capacity bi exactly xam nañ lan la mun a offer to the Gambian people ak lu munta offer to the Gambian people moo tax waaye léegi nag soo gisee teg naa it was 8 parties including an independent ñëpp a ñëw in fact 2 independents exactly because the URR National Assembly member also came exactly so meaning everybody ñëw nañ wala most of them ñëw nañ to make sure ne dinañ build this country so ñu realize si still now country bi fu mu taxaw foofu la taxaw so am na so many promises yu nga xam ne defoon nañ ko promises yi gis nañ ne mujjewuta materialize so still now lu moo wane rek mooy GDC position am ak naka la gisee réew mi te lu ma réew mi tollu na fu nga xam ne we need somebody ku nga xam ne dina mun a unite everybody ba pare dina mun a isi the development that we need te ñun nag dañ gëm ne those qualities are with Honorable Kandeh because am na jaama with everybody so moo tax ñu gëm ne Gambia tollu na fu nga xam ne we must have a leader one ku nga xam ne dina represent national symbol for every party ku nekk dina si gis boppam comme nu ma ko dee waxee rek tey soo seetee all the political parties yu nga xam ne ñu ngi si réew mi most of them wala all of them so I can say am nañ jaama with GDC te right now even su nekkee ne beside your party bu nga xam ne moom nga represent tey sa parti su mënutoon a win election most of them they will prefer pour GDC pour mu ñëw te loolu lu moo wane mooy obviously am nañ yaakaar ne nguuri GDC su ñëwee dina boole ba pare dina osa di développement dañ yuñ soxla teg si tamit parti bi bu mu ñëwee am na politique bu mu fi fekkoon am na politique bu nga xam ne tamit daaxana ko fi and politics bi moo nekkoon luñ doon gis mooy oppositions most of them dañ doon wax ne jox ma réew mi pour mu mun laa liggéeyal parti bi dafa ñëw with lu mun a mobilize at his own level parti bi gis nañ naka la nekk di complémenter government efforts te loolu lu ma wane mooy obviously ku am di def obviously kooku soo ko déggee kees dina am lu nga xam ne tamit dina ko def ba pare war nga ko trust si lu nga xam ne tamit dina ko mun a def to make sure ne dina change the lives of the Gambian people soo seetee one education bokk na si lu nga xam ne parti bi agree with naka la moo demee because education in every country dafa war a solve the problems that are in that country waaye soo tabaxee education bu nga xam ne is not solving the problems that are on the ground obviously ñun gisuñ the need of that education because tey most of the capital projects lu ñoo realize mooy pour ñu jokkoo Gambien si is a problem ba pare education bu nga xam ne mënut a create the needed employment obviously that's mean ne there is a problem so ñun ñu gëm ne ñoom nu ñoo doxalee in the side of education dañ gëm ne ak ñun GDC suñ fa duggee nu ñu doon doxalee will be quite different te loolu bokk na si ñaari mbir rek soo ne ñoom depuis buñ jëlee li nga xamante ne moom mooy réew mi fu mu toll woon la toll nit ñi mun nañ koo aju because record suñu am depuis li nga xamante ne moom mooy 2017 ba 2025 nguur gi defar na road networks yi nga xamante ne is 1201 kilometers of roads ayda yi nga xamante ne moom mooy yoon yu ees yuñ defar la wala yoon yi nga xamante ne moom mooy yoon yu màgget yuñ defaraat la si li nga xamante ne moom mooy di figures and then gis nañ di breakdown bi nga xamante ne moom mooy 800 kilometers yi nga xamante ne yooyu wax nañ de complete na ak yi nga xamante ne ñoom yooyu nekk ongoing mooy yi nga xamante ne moom mooy 401 so soo ne fu mu toll woon la yoon mu ngi fi nii we can give you statistics in schools statistics in hospitals ak yeneen but lii nii is visible everywhere yes xam nga last time bu ñu fi ñëwee nañ ne yoon bi almost invest nañ ci 25 to 35 billion teg naa that was the estimation bu ñu defoon isn't it so ñun nag su nekkoon ne ñun ñoo fa toog between 22 to 35 that is it loolu moo loolu laa la woon ne different bi si gis-gis ñun suñ fa toogoon we would not use that money te xaalis bu ñoo use noonu imaginal right now non comme lu ma miin mooy xaalis bu ñu doon use 25 to 35 billion loolu duñ ko use only on yoon si yoon mënoon nañ koo divert si other areas yu nga xam ne dina gën a create more employment health sector bi mi ngi fii space is a problem soo demee si lopitaan yi Farato is on the way non ba kañ
ba kañ. xanaa gaa suñ fi teewee ñu tontu. Right now ñu fi am exactly. No, they will be here. So to answer those questions. waaw so ñu fi am. obviously yow su nekkee ne yoon nga def priority ba nga si spend loolu. mu leer na ne education bi am na so many things lu mu laak. nga dem hospital si am na so many things lu mu laak. te right now lu ñoo advocate ñun as a party bokk na muy term limit. te gis nañ ne Barrow amut fu mu bugg a am. waaye nga this was a promise that was made. I don't understand so ne amut fu mu bugg a am. I've seen of recent, they've tabled a draft constitution, what they call the 2024 draft, which includes a term limit. Yes, xam nga boobu sax. In fact, arguably, they said the UDP National Assembly kicked it out. non man buñ ko table man suma boobu bokkoon naa si ñu nga xam ne. digga su ma amoon voice in the UDP. dama doon push pour that draft pour mu jaala. Okay. Yes, because lu xew mooy. No, arguably, ñoom loolu lañ wax. UDP representatives here, they will talk about that. Yes, because lu xew mooy. draft boobu man bu mu container 50+1 mu contain di term limit si laa gëm ne mu neex Barrow mu naxadi Barrow bàyyi force dina am fu moo em su jaalee Okay. because right now kenn mënut laa wax fu mu em right now mun naa dem fu ne Thank you very much. 3 seconds moo des te bëgg nañoo dalal li nga xamante ne moom mooy kii moom ñu jox ko li nga xamante ne moom mooy 6 minutes am gannaaw di target was 5 but now that we started with 6 we will give each one 6 minutes. Honorable. Wow. The same issue in the language of your choice yes xam naa ne tolluwaay réew mi but why UMC and why would the UMC candidate be considered as li nga xamante ne moom mooy a better alternative. Okay. maa ngi laa sant di la gërëm man dinaa ko mix si soose olof ak anglais yëpp laa mix jaxas mbaxas yeah so man first of all comme lu ma wax rek man gëm naa ne plateforme si lu tax ñu am ko mooy pour reflection national reflection la pour ñu am honest dialogues ak tamit ñu seet naka la ñoo mun a amee democratic responsibility ne Gambia tollu na fi nga xam ne foog ñu waxante dëgg. Absolument. ne depuis 2016 wala depuis independence dama ko bugg di wax all the time ñun waxuñ fi dara li nga xam ne kenn musut koo wax. lu tax loolu parce que problème yi Gambia depuis independence ba tey the same problems lañ am in fact soo xoolee lu tax ñu ne Yaya Jammeh def coup d'état 1994 mooy ne corruption la ak overstay of the PPP government tey the same problems lañ nekk di jooy mooy corruption ak overstay in the sense ne ñu ne 10 years is enough for anybody in as much as dañ dee wax ne it's a legal issue waaye man I think personally it's a moral call la. Okay. Granted constitution bi jox na président Barrow di prerogative pour mu toog fi ba at any time su nekkee nit ñi sànni nañ ko karta waaye man I think ne it's more of a moral call ne yow gëm nga ne 10 years su ma ko defee doy na foog keneen tamit ñëw def bosam soo ma la tee lan moo tax ñu ne UMC ñun gëm nañ ne depuis 2016 bi nga xam ne lañ am change in government politique yi Gambia dafa dellu gannaaw in the sense ne dañ jógee si dictatorship ñu dugal si politics mi nga xam ne ñu ne democracy waaye a lot of people understand on the context of democracy wala even suñ ko understand on the institutions yi nga xam ne lañ soxloon pour democracy thrive loolu lañ amutoon time boobu ku nekk dinañ luñ daan déggal social media mooy saaga mooy xaste mooy polarisation ñun ñu ne ndaw lañ ñi nga xam ne bëgg nañoo gis suñ dëkk bi jëm kanam naka la ñoo defee loolu mooy ne ñu xool naka la ñoo amee plateforme yi nga xam ne dafa yóbbu ñëpp kanam wala ñëpp together ñu seet naka la dëkk bi di demee kanam. ok loolu tax na ñun yëpp si political parties lañ jógee soo xoolee UMC am nga fa ñi nga xam ne ñu ngi woon UDP am nga ñi nga xam ne ñu ngi woon GDC APRC NPP all parties. luñ ko mooy NPP. NPP including NPP. oh yes all political parties te man moo tax ma dee wax ne ñun at UMC dañ dee wax ne political parties are not our enemies or are not our oppositions ñun corruption mooy suñu opposition poverty mooy suñu opposition xiif mooy suñu opposition mar mooy suñu opposition insecurity mooy suñu opposition gom nañ ne ñun war a ñoo am opposition in individuals waaye képp ki nga xam ne tam yaa ngi support yi ma lim nii kon yow tamit suñu opposition nga parce que loolu nga nekk di support te loolu jàngoro bi nga xam ne lañ bugg a faj suñu dëkk bi soo ma la tee tam lu tax ñun UMC ñetti war ñoo consider man lu ma dee wax mooy ne ñëpp bu ñu fi waxee dañ wax li nga xam ne la seen nit ñi def te man loolu lu ma gëm mooy track record boo xoolee in this coming election bu nekkee yàlla jàppale nañu ñu dem through ba ñu am candidate te man candidate bi nga xam ne laay nominate si congress bi mooy Talib Ahmed Bensouda man moom laay nominate pour mu nekk suma candidate man gëm naa ne moom ak président Barrow ñoom rek ñoo fi mus a hold executive positions yi nga xam ne ñu ngi foofu am nañ mandate of the people te mun nañoo am executive pour def li nga xam ne lañ bugg a liggéeyal dëkk bi
te gis nañ déet soo ne ñoom ñoo mos a hold executive position dinañu doubt because in as much as we know the United Democratic Party ñu ngi taxawal seen candidate te mus naa nekk ay vice president. waaw waaye moom kenn sànnil ko he was not elected but he hold. so amut mandate of the people. So when you say an executive position mooy ki nga xam ne jox nañ ko mandate. So an elective waaw loolu laa fi okay elective mandate no Kande National Assembly Kande legislature so executive la fi and I am very yes non mais lañ ma rek ma jeexale suma wax bi ko suma time ngeen daal jël waaw so Talib Bensouda ak Adama Barrow rek ñoo fi mos a nekk executive ñi nga xam ne am nañ mandate of the people te ñëpp gis nañ seen liggéey bi naka la fa demee ñun we are very proud of the work we have been able to do at Kanifing Municipal Council. Within a municipality. Granted, and foofu la dee dooree development starts from the grassroots. And gom nañ ne ku ñu jox development at the local level te joxe nañ results. Gom nañ ne ku ñu jox national level dinañ mën a joxe results the same way because it's a bigger budget, it's a bigger mandate, a bigger responsibility, but then you have more powers to execute what you want to do. So ñun gom nañ ne loolu is an opportunity mi nga xam ne we can give back to the people. te man believe naa ne dëkk bi dafa toll fi nga xam ne Gambia is very polarized. Every single day nga dégg ci internet bi di nga dégg kii soose la kii pël la kii olof la ñun gëm nañ ne national identity dafa important ci dëkk fii su ku nekk suñu la laajtee fii what does it mean to be Gambian it's very difficult pour ñu wax something unique about us lu tax parce que build national identity depuis colonialism bu mu fi jógee ñu am independence everything we have done is ne we replace the colonialists but we have never built a nation state mooy ñu define what being a Gambian means not just ne you are in a geography between Karang and Katong or yaa ngi diggante Banjul be Koyna loolu nekkul a definition of a country or loolu or let's say a nation state ñun ñu ne foog ñu toog ñu redefine what patriotism is foog ñu toog ñu seet lan moo war a yóbbu dëkk bi kanam man dama dee wax ne Gambia has a lot of potential it's a country mi nga xam ne su nekkoon nit dinaa wax ne ndaw la wala nit la ki nga xam ne am na a lot of ambition am na potential waaye dafa feebar bi nag naka leen ko faje mooy foog ñu dellu si nit ñi ñooy lopitaan bi soo fa demee da ngaa prescribe nga ut prescription wala ñu jox la ne lii nga war a jënda noo koo jëndee mooy nga dellu si nit ñi ñu sànni la karta buñ la sànnilee karta nga faj sa boppa te nit ñi ñoo mën a faj dëkk bi benn politicien du mun a ñëw mu ceeñal la sa destiny man dama dee wax loolu all the time moo tax ma dee wax ne den lu tax ñuy sànnil politicien because loolu mooy social contract bi ñun ñëpp xam nañ ne duñ fa mun a nekka benn nit moo fa mun a nekka mu jiite ñu ñun yëpp ñu toppa si gannaaw waaye foog ñu jàppale ko Gambia tey soo xoolee suñ reality mooy ne big gap moo nekk diggante governance yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk nit ñi te loolu ñun UMC ñu ne loolu moo fa war a génn foog nga am access si sa governor mooy sa président sa ministre wala sa councilor wala sa legislator. no honorable nit ñi dinañ la ne this is not a municipality because yow yaa ngi jéem a wax di ko jéem a nattale lu ndaw luñ la denka because fii non saa bu ma bëggee dugg ak council soo ma dogee doo xam suma point bu may land okay because man utuma municipality man dëkk bi laay ut no that is what I'm saying no let me finish you had experience at council I'm not talking about the experience regardless of whoever is in government my point is ne there needs no be a gap between the people that are being governed and the people that are governing suma point bi mooy ne governance and leadership should be at the grassroots and at the heart of the people how lu tax tey naka la moo nekkee that's where I'm coming from lu tax tey we have a problem of people not participating in the governance process is ne understanding ko fii for example suñ ne dañoo build a nation state look at the National Assembly ñaata nit ñoo dee am interest to sitting di go on as citizens of this country to listen to what is happening to take part in the governance process why because they are detached language bi nga xam ne sa la ñoo làkka foofu ñu bari dégguñ ko technicalities yi nga xam ne amuñ national language that's the point so this is why we have to build a national identity it goes back to my point you don't need a lingua franca when you go to our neighbors here in Senegal people speak Wolof people speak Mandinka people speak Fula Wolof because no people speak Wolof they speak Mandinka they speak Fula in their National Assembly xam nga kaw su soo ma déglu nga dog ma rek du ma mën a laan non benn 6 minutes nga am te bëgguma nga bañ a clair but mais waaye soo ma dogee tamit yaa ngi wàññi suma time okay waaw so that's my point people speak Wolof they speak Fula they speak Mandinka in their National Assembly so ñun luñ nekk di wax mooy ne foog nga make it possible for the Gambian people ñu jël part in the governance process how do you do that is bringing governance closer to the people Unite Movement or Unite Party ñun lu ñoo wax mooy ne nit ñi ñoo war a jóg ñu jël responsibility jël seen dëkk granted dinañ wax ne there's been development bi nga xam ne am na si réew mi dëgg la waaye ñun lu ñoo wax mooy ne
benn nit du mun a développer dëkk ba faw ku nekk da ngaa ñëw nga def sa bos nga jox keneen tam mu dem moo tax ñun ñu ne term limit for example is a moral question even if it's not legally binding. ñaari mbir yu ñu bëggoon nga tontu rek si biir wax xaw ma da nga juum xaw ma it is something lu xew nga ne am na ñi nga xamante ne ñu ngi jógee ko si li nga xamante ne moom mooy NPP which is a ruling party di join li nga xamante ne moom mooy UMC benn seen mbir yi nga xam moom ne wax nga ko bëgg nañ nga tontu ndax lu am la or it was a slip of the tongue benn ñaareel dinañ boole ñaari yëpp nga tontu ñaareel arguably dinañ ne président si ñu ngee dem meet the people to ñu ngee dem di jàkkaarloog askan bi soo ne dañ détache mooy maanaam govern bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si donkaasi gi jegewuñ li nga xamante ne moom mooy ñu jiite dañ naa ne every time ñu ngi si in fact léegi nii ñu ngi si toog so ñu ngi jege askan bi. Why would people joining Unite from NPP be a slip of the tongue? Every single day ñu ngi gis NPP members are joining different political parties. There are Gambians who have the right to join and to leave political parties. ñun at UMC every political party am na fa ñett. including. I said it before, I don't even need to repeat myself. And secondly, loo nga ne every time people talk. Yes, it's one thing to go to the people, but is it for politics or is it to listen to the people? xam nga loolu tam question la bi nga xam ne foog ñu answer ko te secondly boo dégloo nit ñi ndax ñooñu lu ñu wax yaa ngi koo jëfandikoo pour nga njoko naka ndax sa governance bi yaa ngi koo improve ak ñooñu lu ñoo wax loolu tam is another question man lu ma de wax mooy ne ñun as oppositions doo criticize rek waaye foog nga joxe alternative ak government sax su nekkee def na lu baax foog tamit nga nangu ne def nañ lu baax so moo tax bu ma doon wax suma wax yi ma ne nit ñi dinañ wax ne waaw there has been progress in some areas especially infrastructure but ñun gëm nañ ne benn nit du mun a def development ba faw so foog nga def sa bos nga joxe keneen tamit ñëw. Thank you very much dinañ jël a round of li nga xamante ne moom mooy 3 minutes Mr Haji in the language of your choice still comme li nga xamante ne li ma ko waxee woon rek still tolluwaay réew mi what would the United Democratic Party do differently ak tamit lan nga yaakaar ne su fekkee ne elect nañ leen comme 2026 dafa nekk li nga xamante ne moom mooy a key priority bi nga xamante ne within seen first 100 days in office di ngeen ko asi please in 3 minutes. First priority bi mooy ne UDP government will tackle corruption maanaam njuuj njaaj bi. Il faut ñu taxawal loolu. So yow daal pour yow corruption is not like accusation, it's not rumors. No loolu moo tax ñu ngi dellu gannaaw. Corruption baa tax lu ñoo nekk di jël si bor nekkuñu di ko gis si wàllu dem kanam boo xamante ne ñëpp ñu ngi gis seen bopp si loolu. moo tax ñu ne Ousainou Darboe su ñëwee force lu moo jiital mooy ne constitutional reform. gis nga sooy xeex njuuj njaaj il faut nga am loi yoo xamante ne kenn du mën a am ñaari xel si loi yooyu noonu ndax nag kii mun na xeex lii. so moo tax ñu bëgg a am loi boo xamante ne dafa progressif moo ànd ak jamono as far as democracy is concerned. ñaareel bi mooy ne economic reform. il faut ñu indil fiscal discipline in terms of public spendings so nguur bi lu moo jëlee xaalis ak fu mu ko dépensé nga pax yoo xamante ne ñooñu kan foofu noonu il faut ñu jël nettoyé boo xamante ne dina mun a indil dal si wàllim naka ngay yoree koppar réew mi. because koppar réew mi fu moo jógee ak fu moo dugga nguur bi nekkul di bàyyi xel si loolu moo tax economic reform nekk na agenda boo xamante ne nekkul di bàyyi loolu there is this committee in the National Assembly which is doing that. The committee of the National Assembly like the FPAC waaye FPAC bi suñu defee seen liggéey bi ba pare comme like seen first recommendation si gis nañ ne the NDMA members of the NDMA or staffs of the NDMA recommend nañ ne ñoom ñeneen ñi si ñooñu dañu war a bàyyi seen office bi because dañu leen war a investigate waaye pour ma jekkal fii rek corruption bi dafa jiitu si loolu constitutional reform la maanaam Gambians si dañu am a new constitution si loolu tamit dañoo gis progressive economic reforms foo xamante ne suñu économie bi suñu koom-koom bi dina taxaw si loxo ñetteel bi mooy ne dañoo am civil service reform gis nga pour nga am dëkk boo xamante ne dafa war a dem kanam dëkk boo xamante ne doomi dëkk yi dina am yaakaar si doom boobu noonu ñuy liggéey si nguur dañu war a jóg balaa ñu jóg nag il faut ñu nangu ne nekkuñu di liggéeyal président bi waaye askan bi lañ nekk di liggéeyal so ñun suñu ñëwee civil service reform dafa nekk in the middle of lu ñoo def ñu ne képp ko xamante yaa ngi liggéey si nguur bi da nga am yaakaar ne man nag suma liggéey bi fii ñu ma war a uy ji mooy askan bi doomi réew mi waaye nekkul président bi su maanaam sa liggéey bi jëfin bi dafa war a ànd ak soxla nit ñi
comme ça liggéeykat yi loi yu fa nekk ñu ngi ko nangoo. so security sector reform tamit il faut ñu am ko fii soo nee security sector reform nag nekkul ne nga génne fa Kawsu indil bàcc déedéet nekkul nga génne fa Yakuba indil fa Yoro déedéet security sector reform dafa war a ànd ak naka la kaarange jamono di dox si aduna bi jamono nag pour nga am kaarange mooy ne il faut ñu am materials equipment soo xamante ne police yi njëlbeen mi il faut seen xam-xam bi màcca lool foog naa ne am nañ loolu si suñ sécurité bi waaye ñaareel bi mooy il faut ñu am dal si seen doxalin bi waalem sécurité boobu noonu ñetteel bi mooy ni ñu am ay bagages soo xamante ne balaa samba booy yi di def lu ñu war a def di yaaxu boo xamante ne lu ñu de ooyee proactive security ou proactive policing maanaam dañoo def nettoyage boo xamante ne mën nañ detect or stop the crime before it happens instead of being reactive so ñun suñ ñëwee suñ first 100 days bi moo tax ñu ne agriculture maanaam wàllu mbéy bi dina nekk loo xamante ne UDP dina ko jël ak doole moo tax suñ ñëwee di first budget moo xamante ne loolu lañ fa fekk because 2027 UDP government incha allah su ñëwee dina fekk ne already National Assembly pass nañ budget boo xamante ne nguur boo xamante ne mooy ñëw loolu la doxalem waaye ñun dinañ ko revise pour mu ànd ak suñ soxla yi dinañ ko revise pour mu ñu mën a fatax pax yi suñu fataxee pax yi mooy njuuj njaaj bi dinañu mën a jot doole bi pour ñu mën a redirect to priority areas like education agriculture pour ñu mën a build suñu économie bi mu focus nekkul dañoo dem jël bor waaye mu focus loo xamante ne dangaa dépense amaat su li ngay amaat moo la war a jural yeneen développement si mel ni ay schools mel ni ay yoon yi dafaa fekk ne sooy dem jël bor sax waaye bor bi dina am adee loo kii maanaam looy dépense dafa nekk li nga nekk di am si réew mi parce que yàlla may nañu ndox bi may nañu port bi we have a very strategic port may nañu tamit a very label land maanaam am nañ a fertile land suuf boo xamante ne maalo la yoo xam ndax findi la yoo xam ndax jaxato la yoo xam ndax onion la ñëpp dina si mën a 3 minutes si jeex so ñu su ñëwee suñu focus bi dina nekk Gambians interest nekkul dina nekk a capital ñeneen ñi dinañ mën a wax ne reforms yoo fi lim yëpp this government has mentioned it the current government why the change because tey jii soo xoolee security service reform wax nga ko they are on it in fact am nañ a lot of blueprints yuñ defar soo xoolee li nga xamante ne moom mooy budgeting system bi ñu ne what was there was bad they came up with other alternatives soo xoolee li nga xam ne moom mooy di public service times without number in fact sorry for that def nañ li nga xamante ne moom mooy head count in times without number so arguably dañ ne you are saying the same thing that they are saying why would they consider you instead of them the political will is the question ok xam nga pour ñu nga am mbébét bi si fànn politique maanaam su ma laalee Kawsu xëy na ñu toppa Kawsu mun naa leen ñàkka moo tax ñu bari ya ngi gis nii si réew mi fii ñu ngi wax si laameen waaye bañ bu ñu amal Ousseynou Dabo mooy ne moom duy foyante ak loi bi lu mu wax ne moom la moo def so pour yow moo tax the difference is moom su ñëwee regardless of su fekkee ne sax am nen ko waaye naka lañ ko dee naka de doxalee implementation bi ndax mu ngi trickle down to the people foofu mooy question bi so ñun am na already the evidence Ousseynou Dabo soo ko la ci xale yi ndaw sax wala kooku dafa gom borom loi la njuuj njaaj nag du ko dee nangu soo kuy bañ njuuj njaaj kooku la ñu war a am ku am sañ-sañ bi ak mbébét bi pour mu jox ñu loi bi Ousseynou Dabo nag is convicted to be somebody who is definitely in love with the constitution somebody who is very 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 convicted to be somebody who want to have a constitution that definitely match with the progressive democratic nations. Gambia loolu la foofu la thank you very much 4 minutes we will give each dafa mel ni yaa ngi change rules yi but we trying as much as possible no understand nañ because comme li ma wax rek the objective is for the people that are in their houses or those that are following us online pour ñoom tamit ñu taataane si Mr. Nyang it's very important pour ñu xam ne ori wax bi rek Kemu said the problems were the same from in fact post-independence because léegi ni la lañ waxoon we wanted to govern ourselves still it seems people are saying that we still want to govern ourselves the problem are the same why request for a change waaw problème bi mun naa nekk the same waaye leadership bi will be different lan mooy acid difference leadership bi ak yan mandarga la ñoo xool waaw because tey soo gisee problème bu ñu gën a am in this country is about problem of leadership and problem of leadership teg naa ne moo ñu dugal into all these problems how because whether gis nañ leadership bu nga xam ne you respect the contract between you and the Gambian people because tey kuy campaign obviously ku la déglu tamit dafa am yaakaar si yow ba mu la jox kartam so yow nag am nga di chance di opportunity pour next 5 years nga seet weer ak kii lu ma waxoon def na ko wala lu ma waxoon defu ko waaye léegi lu ñu gis mooy di nga dem jaay lu nga xam ne gëmuloo ko soo demee ba toog foofu nga doxalee nu la neexee te xam nga soo demee 5 years is so close non soo demee ba nga elect leader
leader bi génn mu ne la ne kuy politique lu ko neex la moo wax xam nga obviously loolu is an insult not only to the electorates but even to the young ones yu nga xam ne saane guñ carte But because also, sometimes, even Yes. those of us who played football, then if you're outside, what you see is different with how it is inside the field. and is it wrong or right to say that? This is where the problem is it wrong? What is wrong is wrong. It's not wrong to say that what I saw and what I met there is different. No, but he did not even tell you that. He did not even tell you that. Yeah. Lu xew mooy dafa am lu wax. People hold ko account to that. Xëy na soo la Especially the oppositions. Yeah, Do you soo la understand? teewoon Kémo bara moo dugg a council daf laa ne su ma fa toogee every month dañoo joxe 100,000 but bu ma fa duggee mu gis ne collection of tax demeewut noonu. No, waaye léegi. Yes. Kémo su génnoon bugg a wax si loolu. Kémo di la wax ne lii Ak la lii projet moo goon tax. waaye lii ak lii moo fa nekk. Kii daf ñu ne 3 years ñu ne ko ne lii lañ la sant pour nga defal ni ok mu bàyyi luñ ko sant yépp. ah xamoon na sax non def na reform. non loolu la ñoo mën a góob. change na part of the constitution parce que change na over age limit bi. change na No, but was that the priority? door daala de. That was not the priority. That was not our priority. Yeah, I understand. That was not our priority as a country. Yes. How man I understand? Because as a country, lu gënoon a nekk suñ priority mooy. Okay. And promise bi was dinañ introduce a new constitution. Yes. Constitution bu nga xam ne at least dina nekk constitution bu nga xam ne dina meet our realities as a country. Okay. Understand? Especially si luñ doon xee. So de kii moom mu ne corruption lañ doon jooy. Understand? Ak overstay. Te léegi loolu luñ ci yaakaar No, mooy. in fact, you are right. Kémo la Yes. teewuñ ko. The man didn't overstay. The other one stayed 30 years. The other one stayed 22. No, He's I'm- lost 10. no. In fact, less than 10. No, So overstay. even so Winate is 15. but that's not the point moom bu mu doon ñëw dafa ne 2 term 3 limits. years. No, waaw 3 years ah. waaw term Tom, limits. sorry. waaw campagne bi term limits la woon. So 3 years la woon. Okay. From 3 to 5 léegi mu ngi dem uti 15. léegi ku toog fële su nekkee ne yow tey understand nga nit ki dafa ñëw pour ut wax la lu la nee. su demee ba toog mu def ko lu ko nee. then that means we have a problem of leadership. Okay. More than problems yi might be the same. Why Waaye would nit you leader think bu nga xam ne Honorable Kandeh will dina make a am the change? political will. Ah. ku nga xam ne waxam daf koo tënka. Why Yow would loo you wax- think? Waaw. No, this is one. Waaw. What am I la is one. Waaw lu tax nga foog Waaw, ne it's one. honorable Kandeh dina make change boobu. Exactly. Parce que Whatever moom you- it National Assembly lañ ko test. Yes. xamaguñ su toogee si presidency nit ñi they will tell you that No. the problem is not with the people, the problem is with the seat. No, the problem is with the people. It's not about Yeah, the seat. the seat isn't No. living. The seat doesn't breathe. The seat is not doing nothing. The seat is not breathing, it's not not walking, living. it's not doing nothing for you. It is your own actions, it is your own deeds. No, we have seen people who made very fantastic promises. Yes. Along the line, they sat down 3, 4 years, 5 years, and then we've seen different. It is Wa- with wa- with the personality Yes, and not with exactly. anything. Not Okay. with the seat. Okay. So di nga gis ne am nañ that problem. Mooy loo wax pour nga war koo mun a def. waaye yow yaakaaroon ne problème So- bi si toogu bi la nekk. No, no, I don't believe in that. sëñ bi Xam nga leen Afrique la de. xam nga leew gis nga toogu bi bala nga faa toog rek mais bi moo yàgg waaye soo fa toogee lu fa des rek mooy jóg ida yàlla ikkati la wala nit yi ikkati la lii moo fi nekk xaw ma na understand te gis nga am na nooy respecté that social contract for example constitution bu ñu promise gis nañ ne even the constitution that political will nekkul fa woon pour mu paas te ñun dañ gëm ne most of our problems su ko gën a mën a réguler nga comme lu ñu wax morally was even enough pour baro am 3 years mu bàyyi. It's a But the moral problem question. is, Bonasa, su nekkee law la, su nekkee is a law, Yeah. teg naa ne will be more binding. ok Understand? Okay. So moo tax ñun ñu gëm ne Gambia dañ soxla new constitution. Okay. Bu nga xam ne is going to be progressive one. Okay. Even part of the reforms, ñun education the same. ok Teg naa ne that is going to be a top agenda. That is going to be so them is Yes, security, yes. education is your is area. very important. to Okay. us. Because then believe me, country be most of the challenges you face is all geared towards the educational system that we are having. And then government su nekkee ne address with nañ all ko this, especially with all at the advance lower of the stage. the new universities. No, new university baax na TVET programme bi at tertiary level baax na but what is the foundation? Am na lu ñu fi jot a experience muy during the COVID-19. What are we doing in the event that something like that happens again? Nothing. We are still now crawling with the same system. Okay. So are we prepared in the event something like that happen? Okay. So amee education bu nga xam ne yow mënut a create even the needed employments wala at least mënut a try to reduce the unemployment rate then mean that is there is a question bu nga xam ne war nga ko laaj corruption bu ñu wax is true because tey ku xewut corruption dina difficult pour nga realize the needs and the aspirations of the people
because li xew mooy. arguably nguur gi xeex nañ corruption. They've taken a seat in a serving a permanent secretary to court and he was convicted. Escape boat. Escape boat. No, the evidence are Banja there. was escape boat. The evidence are there. The evidence are there. No, lolo happen pour situation yii. Yes. Nga ne ñu ne nu bon benn nit dem na. Ak lu fi xew yëpp. for 50,000. waaw 2 years ak. man kay xam nga li ma wax sosuñ ko dama ne am na. So waaye loolu la it's a li code. nga wax mooy. li nga wax mooy. We need more serious steps. Okay. Understand, to fight corruption. Because li xew But mooy. they've taken one step, right? Because li xew mooy. Tey millions bu nga xam ne jël nañ ko. Okay. mu end up in the pockets of few. Loolu imagine how many sector la nekk di affect. Indeed. Tey soo toogee ba minister of transport. mu wax la ne xamul fan la 377 million duga. Kawsu, that's a lot of money. He's not the DPS finance. No, but he's the head of the institution. Ben. FPAC sa tey ñu ngi wax FPAC tey construction bu xew State House tey FPAC are asking questions. So loolu that's another issue léegi yow yaa ngi dem to your 5th minute. Yes. maa ñu baal rek nga daane. waaw it's unfortunate ma daaneel. So su nekkee léegi yooyu yëpp am na. te yaa ngi xelaat ne school si. ñeneen yaa ngi jooy SIG. yéen di nga dem in other villages laa la wax ni even amuñ the proper structure. nga dem si lopitaan yi nit daa ngee tëdda si floor bi. den mu leer na ne. déet ñan ñoo tëdda si floor bi bëgg nañ nga leeral foofu ñan ñoo tëdda escorts. not patients. No, even patients. In I'm Bakau telling Demban here. you naka la tudd Kawsu patients yi sax ñu ngee tëdda si suuf. Okay. We are not only talking about now the escorts. No, for me, I've seen that. So how the problem? Escort or patient? No, Patients. Crying on the floor. Patients. Okay. Even fees and Last time, I know the video went viral and then we had the response. No, because last time we can't even come escort. The video was When there. I see this at the And emergency. the videos went viral. The respondent came from the government. They said it was the escort, not the patient. No, I saw this at Carniving Emergency. More than 3 patients. Okay. The other one was laid on a seat like this. A seat, not been treated. You know, and the other one has no place and then was on the floor. Okay. Rafet na Jortane, the information minister is listening. Or whosoever is within, ñoom ñu ngi déglu. Yes. Ñu bala nga daane so you come to honorable because I get them. Dinañ am educational reforms. Okay. The corruption. Okay. When it comes to health. When it comes to security, which is very important and it is a concern now. Everybody is a hostage because nobody is even safe in your own home. So we believe it is a concern. I know with hundreds of checkpoints. Yes. So we believe all these things are concern to our government. Okay, I don't know, Honorable, I don't know what's your take when it comes to security, but we've clearly had the information minister come to say that it's not that the crime has been in the increase. The method of information dissemination is what is in the increase. So how mandah lolu yena boka take to you still the security there are lapses, but I know very well that we have more blueprints now than ever before representing the security. They have now gotten more trainings on reports than ever before. Lan moy sa take? Can I ask you a question? No. What do you think You can about ask the that? question, you can ask the general public. Yeah, but again, on a more serious note, I think the Gambian people will answer the question Yes. for themselves. Even today, there was an armed robbery in Manja in broad daylight, where a bureau de change was attacked, and granted, the bystanders came on to the help of the attendant. Also, security has gone down, to be honest. If a people must do anything to survive, they will do anything to survive. Man, I'm not leadu excuse pour ñi kenn. Waaye dëkk bi dafa tollu fi nga xam ne 1 ndaw ñi amuñ liggéey, 2 xiif baa ngi leen a rey, 3 ñu ngi am ambition, 4 amuñ fan la ñoo po énergie boobu. Okay. Fii unfortunately Gambia foofu lañ tollu. Tey if the Minister of Information can sit and wax ne the crime rate hasn't increased, but they are more reported. Yes. I think moom liggéeyam la moo def rek mooy nekk propaganda secretary of the government. But apart from that, there is no record, there are no numbers, there is no statistic. Bi nga xam ne dinañu ko tegal si table bi ñu ne lii la moo use pour base fact boobu. But are there also any statistics ñun doo nga xamante ne mun ngeen koo teg to say ne number of crimes yi ñoo daan happen and then these are the existing number of crimes? We are the statistics ourselves. Because man I have been a victim of armed robbery. Suma biir néeg, suma biir kër. And I'm sure each and every one of us have had that experience. No, I've been even attacked. Exactly. I've been attacked in my car. Exactly. And I In his car. that the police. No. The point is, it didn't happen to me 5 years ago. It didn't happen to me 8 years ago. It didn't happen to me 10 years ago. It happened to me 2 years ago.
And I'm sure then all of these No, people... for me, then- it's just two months ago. Exactly. Fajikunda here so was if seriously Ismail attacked. Assise speaks about that, Yeah. that's his job. We don't expect anything different from him as the... But in your opinion is? the crime rates have increased in the country. Drastically, And if we do not put a stop to it and engage the young people of this country, it's going to keep on increasing. So, If- yeah. Elected come 2026 December, what would you do differently to address such? So, Kausu, man, I think what we will do differently is a lot. First of all, I believe when you look at the governance and political reforms, ñun gom nañ ne fii soo xoolee a lot of times, again, Gambia dafa polarize comme nu ma waxee. Fii di nga gis ñit dina mere ñit parce que foog na ne even di nga try sax nga am dara nga nekk ki nga xam ne yaa ngay jéngu nekk si government or somewhere, everybody thinks you are a thief. Because the thing is ne dañ am because sona bi moo tax ñi téye ne ki nga xam ne rek mu ngi government te yàlla jàppale na ko si coffers la ko nekk di sàccee. What we need to do first as a government is ne ñu am asset declaration bi nga xam ne dina woon ñi ne kii balaa moo dugga si nguur mi lii ak lii ak lii ak lii la am. Honorable, that is already existing. But loolu is for only the ministers, only the presidential candidates. If all elected Well, positions, but including some of the I'm not appointments. talking about the electoral, the elected candidates. I'm not talking about the political offices. Okay. Because ñun sa as councillors, you don't have asset declaration. Member of parliament, you don't do asset declaration. The only people who do asset declaration in this country are the candidates, are presidential candidates. Yes. So lulu dafa wara change. Because cabinet, why is it that ministers today cannot do asset declaration? Because but gom nañ ne, okay. because gom nañ ne fii ñun yëpp ñun si dëkk bi. Xam nañ some ministers before they became ministers how they were living. Te xam nañ tey naka la gaay nekk di dundee. No, but nobody's accusing anybody. No, their network has increased Network has increased to what? globally. People they traveled. So traveling nga war a jëlee xaalis. Mun na la jox xaalis. Naka la laa joxe xaalis. su tukkee ñu jox la padium nga wàññi ko nga dépense fi nga delloo si lu des. Foofu mooy problème bi gis nga developed countries what they do. Ah padium soo demee. ñu jox la because it's per demi. mooy everyday looy use. Yeah. Man I believe ne soo tukkee. is either ñu def two things. Yeah. One ñu door di joxe cards yi nga xam ne lifin Coupon. debit cards. Yes. yaa wala credit cards yi nga xam ne ngay use soo tukkee. Okay. wala ñu joxe even soo joxe cash it needs to be li nga xam ne jar na ko but fii gis nañ fi ñi nga xam ne dañoo tukki ñu dem even su moo nekk Sénégal ñu leen di fay £250. No, to but that is the £300. law. But the law and anything that's the law doesn't mean it's right, Kafsu. No, Because fii for example can the law be wrong? the law can definitely be wrong. How? Fii slavery was legal. Doesn't mean But slavery it is was right. legal, yes. No, but does it mean it was right even at the time? At that time, yes. Oh, come on, but then back to my point. I Yes. think these are petty things. Yes. Yeah. ñun believe nañ ne for example there needs to be asset declaration. Ki nga xam ne yaa ngi liggéey si nguur war ngaa déclare lan nga am balaa ngaa dugg si nguur. Okay. That is one way of keeping people accountable. For example, also believe naa ne fii government contracts yi nga xam ne la nguur bi joxe. In the last 5 years. Any government bu ees bu ñëw war naa def review of those contracts. At least dina won nit yi some of the contracts yi nga xam ne def nañ ko contracts yi nga xam ne have been completed ak contracts yi nga xam ne completed ko. Okay. soo demee tam nga xool cabinet size bi. Man gëm naa ne cabinet dafa bloated. Gëm naa ne war nañ koo mun a wàññi. because gëm personally ñun gëm nañ ne. am na yenn portfolios mun na leen a match. Because for example tey soo xoolee honorable Lamin Jabi ki nga xam ne moo nekk first I believe technology ak something like that. Digital economy. Nga xool Dr. Ismaila Ceesay. Why can these two ministries be merged, for example? Digital economy is a global issue now. It's a global, but the same way info systems are also global issues. Yes. So why can these two be one The responsibility ministry? becomes too much. No, Efficiency might be compromised. It is not too much. Nga xool for example, agriculture and fisheries. Why can't we have water resources and fisheries and agriculture becoming one ministry? These are positions yi nga xam ne gëm nañ ne loolu mun naa war a am pour mu save dëkk bi xaalis. Nga jógee si loolu tamit Kawsu nga xool. Are you considering efficiency? Oh yes, we are considering efficiency. How would it's you about attain the it? system. Because xam nga already you let have me more help numbers. you. Because you are taking my time. Okay. Because No. Fuma inject, I post the time. Wow, okay. Wherever I interject, I post the time. Yes. Because man go money. Okay. Because all of these ministers, majority of them are political appointments. The minister is not the one doing the work. You need the technocrats to do the work. Technocrats, yeah, they litigate. And they work in the institutions. Yes. If you have strong institutions, efficiency doesn't become a problem. For example, as soon as an institution is young and strong, you have a workable system, you have a clear pathway, you have a roadmap.
national road map bi nga xam ne daf leen a guide daf leen a assess ministre yi yëpp lu ñoo wax nii for example ñoom yëpp for example is Demba Sabali an agronomist or an expert in agriculture? No, he's not. But he has recorded significant achievement when he came. That is up for debate. So if that is a point, you are defending my point. Now you don't need to be an expert to be efficient in that portfolio. No, I mean the load. That's my point. Okay. You just danko degara nga joge ci lolu tam ñun gom nañ ne having a law for example like the anti-corruption bill is one thing, or the anti-corruption act is another thing, or even a commission. But it's about the efficiency again bi nga xamne la ñoo wax mën nga am loi yu ba waye su loi yi nekkuñ di implement nekkuñ di def seen liggéey amul njëriñ fii nag Gambia gis nañ a lot of those things am na loi yu baax yi nga xam ne war naa mën a change dëkk bi waaye yooyu nekkuñ di ko am nga xool tamit suñu democratical position of the country nga xool the institution yi nga xam ne lañ am checks and balances yi nga xam ne moo fa nekk is the legislator doing its work pour make sure the executive is checked. Granted, there has been some progress. There have, this a lot of improvement, but there's still, a lot of work to be done. You look at electoral reforms. These are also things you have to new buy as a country. Man gom na ne there are so many things you have ñun mun nañ ko def te gom nañ ne lolu dina any change. Why what is most important is fiscal discipline. For example, tey jël nañ loans yi nga xam ne yu bari yi nga xam ne man dama dee wax ne su nekkee jël nga loan waaye loan bi dafa sampa factory. At least di nga mën a wax ne mu ngi impact the lives of the people waaye ñun ñu ngi jël loans yi fan lañ nekk di duga ak naka la nekk di impact the lives of the people. These are questions yi nga xam ne lañ war a laajte tey ndaw ñi ñu ngi si drugs ndaw ñi ñu ngi si sàcca backway bi mu ngi bari ku nekk di nga wax ne waaw lii warut a am but have we really started to discuss the root cause of these issues? We have not. So unless we are honest to ourselves, unless ñu bàyyi blame ndaw ñi ñu nga xam ne ñoo nekk suñ jër responsibility, these things will not change and crime will continue to be on the rise. Okay. Dinañ xool ci li nga xamante ne moom mooy major debate bi third term issue ak li nga xamante ne moom mooy di road map to 2026 elections. So first we have been starting with him léegi xam naa ne dinañ des si honorable Kemo Bojang. Honorable, third term arguably Gambia has terms without number. Dr. Paul, we want to be like Singapore, we want to be like Dubai. These are countries without term limit. But still, they have achieved significant development to a point that most developing countries want to be like them. China, why do you think Gambia, as a developing nation, will need third term as a key tool for democracy and good governance? So I think suñ bëggee compare loolu ne dëkk yu amuñ third term dañoo nekk di compare apples and oranges. Why? In Dubai, you have a monarchy. Why Dubai has oil. Dubai has resources. And Dubai has been able to use its resources in the best of its ability. They came up with laws. For example, Dubai is tax-free. Investors come to Dubai and they don't pay tax, so they know they invest and make profit. Dubai, for example, is providing welfare for its people. That's one. Two, you talk about Singapore. Lee Kuan Yew was there and was there for a very long time. But Lee Kuan Yew lum def bum fa nekkon with his time. Ñun suñ government suñ ñaari president yi nga xamne they were here for 50 years. What have they been able to deliver compared to what Lee Kuan Yew has been able to do in Singapore? Is another question we need to ask. Thirdly, you talk about Chairman Mao. What Chairman Mao has been able to do goes back to my first point. He was able to build China with true Chinese socialism or Chinese communism with Chinese characteristics. Until we are able to build a nation state, you're wasting your time. Su nekkee ne gëmuloo sa dëkk bi ñun Gambien mi tey dañu war a gëm Gambia naka la ñoo gëmee Gambia pour ñu gis ne Gambia is for Gambians. How do we do that is ne yow nga gëm ne suma dëkk bi nu mu bon taxawal na ma man tamit. We say don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. I disagree. What can my country do for me? In the sense that what can the leadership of my country do for me? And I think lolu fofu lañ aga moo tax it's important pour ñu put people ñi nga xam ne ñoo war a yelloo suñu wealth ñu make sure ne they have it. Man suma position mooy ne this term limit issue is not a legal question. Man dama dee wax loolu all the time. Man gëm naa ne moral question la. And granted, nobody can force President Adama Barrow pour mu give up power. Fok loolu tam ñu understand ko. Loi bi moo ko jox mandate. It goes back to my point. Something can be a law, but it might not be the best for the country. Okay. Man gëm naa ne President Adama Barrow moo war a toogal boppam
make the decision serve now 10 years. I need to be a model president. I need to do something that will be novel. Li nga xam ne dafa nekk legacy. Ma ne serve now 10 years. Léegi dinaa bàyyi dinaa jox keneen mu run as candidate. So if President Barrow doesn't do that, then we go to the polls. Why man gom naa ne su demee si polls yi sax, people will vote against him today. Gom naa ne Gambians want change and Gambians are working towards that, and bu soobee yàlla dinañ am change. But nen leen bàyyi di use country yooyu noonu as examples. Because we want to be like them. You want to be like them, but you have your own story. You have your own history. You have your own reality. Build your story, build your history, build your country based on your reality. But that's what China did. Exactly. So let us do the same thing. Now, don't you think probably that is what he wants to do? He wants to stay longer, but also transform. That probably tomorrow Senegalese will say they want to be like Gambia. I do not believe so, because I do not think we are moving towards that same trajectory. I think there's this slang bu xale yi am mooy vibes and inshallah. ñun man gëm naa ne foofu lañ nekk si dëgg bi tey mooy ne ñun ñu ngee dem with the flow rek ñu ngee de inshallah ñu bàyyi ko yàlla waaye yàlla ñit la dee def sabab. President Barrow man gëm naa ne 10 years is enough man duma ko dee forcer. man soo bu bàyyi xel suma bindee sax duma dee wax ne he needs to step down. dama dee wax ne dañ ko urge mu step down in the process in the concerns of good governance. Because gëm naa ne comme lu ñang wax President Barrow moo fi waxoon 3 years. mu jógee 3 years mu ne ok 3 years doyul naa def 5 years. No. It doesn't matter Kawsu. na leen bàyyi di defal excuse ñii suñ président suñuy des déedéet waaye loolu mooy problème bi. Because ku nekk su ne toogu bi dafa nee. kon kenn du fi jógee. ak loolu mooy problème bi. vote you out. No, but loolu mooy Jammeh was saying 300 years. non soo ne toogu bi dafa nee. you will do everything possible. pour yàqa système bi pour nga toog fa. te suñ bàyyitee suñ xel loolu mooy xew. te loolu sa door na di xew people can see. So man dama urge President Barrow na gom Patembi is an institution. It has people. It has Gambians. moom rek nekkut fa ki nga xam ne mun naa nekk président na xool keneen si Patembi mu jox ko tamit kooku ron. I can tell you for a fact if President Barrow in let's say July August mu génn to the Gambian people mu ne man maa ne woon dama taxaw but after further consideration or consultation I believe ne it's time for me to step down. I will organize free and fair elections and I will be the referee of that election. Mabai Gambiani decide he will be an example to the whole world. I don't want to use, but we've seen a similar thing in Senegal and they ended up losing. Who's that? In Senegal. But it is not about losing or winning, Kausu. It's about leaving a legacy and it's about letting the people's mandate count. Because man luma de of moine. If the will of the people is for your party to continue, your party will continue. Sometimes people don't vote for party, they vote for the individual. But then it is our issue then as a country because then we haven't built institutions that people can trust and believe. Okay, thank you very much. Honorable Nyang. Yes. Yes. It's unfortunate the issue of this term limit. I'm on Lumare or Rek Moi, that's not Suloho as Gambians. Okay. Even Suneken is not in the constitution as it is now. Why gomna ne Gambians ñom tamit war nañu am lu ñoo set. Okay. Te Emal Barrow in that 2026 ñu vote ko out. Teg naa ne loolu is going to be a powerful signal bu nga xam ne dinañ ko send to all politicians. Ne ku fa nekka we don't want you to occupy that seat for more than 2 terms. Muy benn. It's not a law. Yes, this is what I'm saying. So even if you get him out, another person can stay beyond 10. No, this is it. Lii laay wax. Léegi moo tax ma ne la ne des na ñun suñ loxo. Okay. Because once we said it, because tey politician wala opposition ci yëpp soo bàyyi xel campagne bi benn la mooy ne respect for term limit mooy 2 terms ba pare gis nga di issue lu ko yóbbu si lu ko contest loo 3 terms loolu la ñu war a njëkk a seet. Okay. Because Barrow def ne soo gisee lu tax muy contest for 3 terms not based on national issue but because of Patembi is a baby party te dafa gëm ne moom su contestut parti bi dafa dee. te parti bi lu ko waree mooy su dut moom keneen su contesté dafa luus. loolu gom-gom la. no waaw. why it's a wrong gom. It's a wrong belief. It's one of the youngest parties. Yes. But because 2019 la juddu. No, xam nga youngest party. su doon ne da nga ko build as an opposition. waaye kii dafa nekk nguur mu tabax parti. foofu la problème bi nekk. dafa nekk nguur mu tabax parti. xamul struggle. waaw waaye léegi problème bi mooy parti bi yëpp moom. loolu moo tax ma ne mboolem kuy toppa Barrow di ko saanil taataam si la koo saanil not because of daf la ne dafa am lu ma door mënuma koo pare wala because dafa am issues yu nga xam ne right now
it must be addressed after 2026 because dama ko start waaye léegi lu mu joxe it's not an enough justification pour any Gambian mu vote Barrow because of NPP la ragal pour parti bi dee moom su contested as a candidate. te man lu ma gëm mooy gis nga change of leadership is very good everywhere. because but we've referenced countries that didn't change leadership and they are ahead of the Gambia. Yes, loolu technology came over which I quite agree. ñun our reality here dama gëm ne because Barrow si lu mu sëga soo ko bàyyi xel tey si lu mu gën a sëga comme yoon yu ñoon jéem a wax dañ soxla ku nga xam ne dina ñëw tamit am leneen lu mu xelaat leneen lu moo gis leneen lu moo focus on. different from comme yoon yu nga xam ne mbir mi. am na yoon am na électricité. non léegi. waaw benn. waaw am na yoon am na électricité. benn because problème bi mooy every political party am na lu nga xam ne loolu la gën a def priority. ok te ñun tamit we want to see the other side bu nga xam ne tamit nguur dina si focus especially tey wax nañ affaire yi dundin bi it's a problem in this country. arguably. No, it is a problem. No, some people will tell you in fact ba léegi ni ñaa ngi jënd Gambia maalo di ko smuggle into Senegal. Non léegi loolu su amee ñu fi nekk tey looking at the salary bu ñu leen di fay obviously ñooñu is a problem to them and most of the Gambians they are struggling. So fan la problème bi so léegi nekk. problème bi is it about nit ñi seen dundin bi moo seer o nit ñi seen am bi moo ndaw. non am bi ndaw na xam nga léegi for example bu gaay demee UN du saano ñëw na ba téye benn mburu wane ne mburu bi lii la moo jar meaning it more is even more expensive in US value than in comparison la moo yes yeah exactly am na price bi sa wax nga leen exactly léegi gis nga problème bi mooy soo demee si yeneen dëkk yi dañ leen di fay lu ñu ko mën a jëndee lu nga xam ne dinañ mën a dunda decently in their own country léegi fii nag is the opposite but now dégguñ kenn seen mu wax a minimum wage and this is the problem so problème bi nekkul dunda bi moo seer but am bi moo ndaw waaw léegi problème bi mooy léegi agriculture bi su nekkee ne mënut a adresse yi because tey soo bàyyi xel even livestock project bi yàgg na mi ngay dem but tey la xar gën a seer tey la leneen gën a seer so di nga gis ne even in the agriculture lu ñu si réalise mooy impact bu nga xam ne gëmoon nañ ne dina ko am with all the millions yuñ ci spend obviously gisuñ ko so buñ expect ne ñun dañ mën a control dunda bu nga xam ne obviously most of the things you use is not grown in this country but rather it is coming outside so moo tax nag ñu ne in change of leadership at least dina am keneen ku nga xam ne dina seet something different bu foog na change of leadership tamit léegi-léegi daf dee also disconcentrate li nga xamante ne moom mooy a nation because to many président Barrow fu mu nekk nii already mu ngi teg réew mi si li nga xamante ne moom mooy track su fekkee ne assi nañ keneen mën na koo distract. non jox ko exemple si yum joxee ne joxe na yeneen dëkk ne def nañ ko woog na wax ko léegi what about yeneen dëkk yi nga xam ne transition sax and they are doing well. so we have seen it yes ñu nga xam ne am nañ ko and Rwanda is seen to be doing well and Rwanda the same person has been there since 94. yes and they United Kingdom is doing well and they are changing governments every year. Exactly so te naa ñun suñu problème mooy gis nga if Barrow comme nu ko kii ma waxee Barrow gis nga su génnoon man maa la ko wax de gis nga mu génn wane ne 3 years bi 2 term bi is enough now it is time for him pour mu hand over the baton to any other person in the NPP man maa la ko wax Barrow will be celebrated by the world because lu xew mooy dafa fekk ne teg na Gambia fu nga xam ne nga bugga ko nga bañ ko am na fu nga xam ne teg na fa Gambia te gëmuñ ne beneen président si dina mën a ñëw dem bi because xam nga leen yëpp it depends on lu Barrow war a def bu ko Barrow tey soo gisee lu tax mënut a side Jammeh maybe when it comes to term limit because foo ko waxee mun naa kóot Jawara mun naa kóot ki wala ne toog na fi 30 toog na fi 22 years waaye moom su fi toogee 10 years mu resign mu allow another somebody to ñëw man maa la even the other president that is coming maa la wax kooku will not have that boldness in him pour mu ne dafa dem beyond. No, we've seen it also in other countries that introduce term limit. Now we've seen their presidents extend it. In fact, getting to a point that they are telling the National Assembly to be responsible for elections. But it's about the individuals. Individual it goes back to what we're saying. It's about individuals and institutions. Until and unless it is a law that is respected by individuals, it is not going to make dividends. No, why it should start from him. Why? Especially this 2026. Okay. Man, that's what I believe. So more that change be dinañu dimbale because at this decade dina am another direction because yoon la gën a focus so bëgg nañ kuy focus ci affaire yi dundini affaire yi rent bi is an issue gis nañ affaire yi education bi is an issue. But léegi nag rent issue shouldn't have been an issue because already there is a law from the National Assembly. Gis nga ma wala gis nga Gambia amul dëkk bu nga xam ne su gën na ko policies gis nga when it comes to developing policies laa la wax Gambia soo demee dinañ la soo moo di nga dugg a néeg bu nga xam ne yëpp documents nga faa fekk police but the problem is political will baa fa du nekk pour ñu def this implementation léegi right now for example ren bi right now
The naka la act is tudda now sax? an act. Madi he did very well Yeah. moom ak teamam bi Yeah. yëpp so waaye léegi di nga gis ne di problème mooy implementation bi how can this But the executive, one arm is not responsible for only enforcement no or yes implementation. waaw As citizens, ndax am na kenn ki nga xamante ne because the law is so made very simple that clearly everything is detailed. Ndax mus nga gis Gambian bi nga xamante ne jóg na mu challenge loolu noonu mu yóbbu ko si court because we don't even want to go to court because we believe we don't have time. yes because xam nga lu xew mooy tey si fuñ toll gis nga su nekkoon ne government bi ñoo ko champion Okay. for example housing bu ñoo wax ni kenn xamul depuis kañ lañ ko door di wax gis nga man dama gëmoon ne that is the best tool pour ñu war a gën a mun a contrôle even though loo baat Honorable launch one. Even though Honorable loolu Amat Bah launch na benn. waa di lii laa la wax nii lii buñ ko doon wax ak tey fuñ ko doon loj yàlla xam 2026 lañu wax de. It's February. waaye jeexagul. we all know. loolu sax We all is know. nekku ne Xam it's nga something new. yes we all moo know tax ñu daan am estates. yes so loolu exactly yes. so gis nañ ko fii ñoom kaani fii ñoom Nguur gu fi Bakoteh so they were all Since in the 80s. xam nga sax waaye léegi li ñoo wax mooy ñoom su nekkoon ne dañ doon build affordable housing yu nga xam ne compared to ne at this ñu nga xam ne they are the lowest paid at least di nga gis ne ñooñu tey sooy rentee tey soo demee pour néeg maybe ay 6,000 7,000 even ba 10,000 ñeneen dañ laa laaj in hard currency waaye léegi nag su nekkee ne nguur gi jëloon na champion na ko obviously build so many affordable homes loolu dina force gars yi by force pour ñu wàññi waaye léegi at the end of the day yow nit kuy struggle pour fu moo duggaa famille waxuloo kooku dara lu dul ne kooku na dem koot te leer na néeg bi su ma rawee I don't have any other place We will to come go to with him, my family but so then that will take us problem. back to honorable because in other countries, local government councils are responsible for that. non am nga lu yow Yes. moo tax ñun teg nañ ne wala gëm nañ ne when it comes to the councils Okay. gis nga autonomie bu ñu doon laajte Okay. loolu dañ gëm ne they should have it Okay. Okay. ñun we believe that mun naa because jël sa tuuti balaa Yes, Aji di ñëw. yes, please. Yeah, so yaa ngi wax a good point. And I think loolu mooy one of the problems of this government because there are no fine lines of responsibilities of different parastatals. Granted, for example, yaa ngi wax ne housing, for example, is something nga xam ne ñun pare woon nañ koo def because it was one of the promises of our Yeah, second they term. call them council flats in developed countries. in England it's called council flats waaye lu ma nekk di wax mooy ne ñun we wanted to do it and it was one of the promises mi nga xam ne lañ ñëwal but should I tell you ne even office mi nga xam ne la KMC nekk KMC as a municipality amut the deed to that office. No, but do you need a deed to develop? We need a deed to develop because all land in Kombo St. Mary belongs to the state. No, but there's a library. Definitely because it was on our land. So land boobu KMC because foofu xam nga mooy problem because foofu was our suñ extension la woon. So foofu amoon na hall KMC. Yeah. Hall bi lañ rebuild rek. So it is not a new land given to KMC. Okay. It is land already bi nga xam ne was a KMC institution. Yes. So man lu ma bëgg a wax mooy ne comme loo wax la fii balaa ngaa wax sampa ne nañu nguur bi jox land ndax nguur bi daf dee fee suñ subvention loolu is a question soo xoolee even the appointment of suñ senior staff the ministry is still doing it suñ CEO yi ak suñ director yi. Bëgg ñu dem into local government. We create another debate for that. yow yaa laal question bi de. déedéet moom moo ko wax ma ne responsibility council la. Sorry for that. xam naa ne yow di nga boole ñaari yëpp. You will look at li nga xamante ne moom mooy term limit. But we will also want you to look at the road map. So dinañ la jox 6 minutes. And then the rest we will give them 3 minutes each to talk about the road map to 2026. So yes, Mr. Haji, 6 minutes. Term limit. Nga loolu debate la boo xamante ne comme duma uti ak lu ñu wax si in terms of the legality of the debate. Okay. But it's a moral question. Okay. Moral question in the sense that nekkul ne dañoo seet ne ñu réew mi ñu amoon no term limit dañ progressive or they are stagnated. Or réew mi ñu xamante ne amuñ term limit they are either progressing or they are stagnated. For me that is not the issue. The issue is this was a social contract again between Gambians and Barrow. Okay. When was it? Barrow dafa campagne. Foo xamante ne during the campaign mu dig ne su ñëwee dafa indil a new constitution. Yeah. During that heated. Control room dinañ ñu woon di 2020 ak di 2024 draft bi. Woon nañu constitution yooyu rek. Yes. Yeah. So the heated argument between him and the 3S jot na at the time. Dafa demoon si télé. maa ngi ko fàttaliku ba léegi it was Paradise TV. But before mu dem si Paradise TV dafa justify why he wanted to go for the 5 years mandate. Bu 3S joxoon the petition. na dafa war a am si 3S bi.
So the response foog naa ne ba léegi su ma ko mënee fàttaliku mooy ne at a period of Eid period la foog naa time yi julli la so mu ngi doon respond series bi ñu ne leen moom dafa sampa CRC CRC bi ñu ngi def seen liggéey bi dem round consult nit ñi so suñ consulté nit ñi ba pare draft bi suñ ko amee dañ ko war a indil si cabinet moom cabinet dama dañ ko war a seet ñu gestu ko from there ñu table ko before the National Assembly ñu gaset ko suñ ko gasetee ba pare député yi suñ ko nangee dafa war a dem referendum so mu ne like he justified that's the reason why he want to go for 5 years and the reason why that 5 years is for Gambians to have the 5 year the new constitution boobu noonu nekk si legacy am moom because loolu la waxoon so why he reneged from the promise maanaam dafa bàyyi mu ngoree daal mu bàyyi parce que bi léegi amagut ko and he wants that to be a legacy I'm coming if you want that to be a legacy again he had the opportunity to have that with Haruna Drameh he had the opportunity to have an interview with Haruna Drameh during interview boobu noonu Barrow wax na ne clearly apart from Jammeh benn président du fi ñëw kuy ñëw fii nekkat fi toog fii lu ëppa fukki at mooy ne 10 years loolu si Jammeh la am no I'm going to underline mooy ne apart from Jammeh no president will serve for this country more than 10 years apart from Jammeh mais he excluded himself loolu dafa am Jammeh ak Jawara so léegi soo waaye façon wax yooyu noonu njiitu la no réew mi yëpp ñu ngi laa seetu ñu ngi laa moom like he is a role model disagree with him or agree with him a president is the highest office. Absolutely. He serves as a greater role model to the young aspiring, or in fact, to people who might even be older than him in that office, in terms of establishing, moral principles as far as governance is concerned. So, léegi yow soo diggee loolu façon promise yooyu noonu. yaa nekk njiiti réew mi. maanaam you have a ministry that is entirely part of it. You have religion. Ministry of local government and religious affairs, right? nga am ministry wante ne ndaw ñi la. so ñi yëpp si sa cabinet la nekk ñi yëpp dañu war a communiquer si nit ñi maanaam jikko dafa am solo si loolu. Let's forget about the legality, but the legitimacy of him contesting for the third term is seriously contradicting, the moral principles. As far as leaders are concerned. People would say that the National Assembly member, in fact, let me be very sarcastic, to say the minority leader stood up when the 2024 draft came, and his statement was, when we brought the 2020 draft, you kicked it out, and therefore we are kicking it out. These are the words he used. No, you cut it at where you want to have it. Or they cut it. No, yes. they cut it at where they want to have it. The minority leader quoted the 2020 constitution, highlighting the reasons why the minority then threw it out. And those reasons were they don't want to give the opportunity to that 2020 draft constitution because it is risky for them if they go for the committee of whole house. To ensure that, let's look at now close by close. So who were the them? That was the minority. The then was the Barrow Youth Movement. No, that was the minority, yes. They were the Barrow Youth Movement, 23 or 20 NAMs, including the APRC at the time, who were at the minority side. So those people, they said they will not take the risk of allowing the constitution to go for a second reading, a second reading whereby it will be allowed the chance to, invite the committee of whole house to sit over the 2020 draft constitutions. In fact, recommend or remove issues of, which are contentious, that they don't agree on them. So if at the time they cannot take the risk in bringing people's constitution, a constitution that more than $116 million was invested on, every bantaba, every community town hall, every governor's office, people were invited to ask their opinions on how they want to be governed. What are the laws they want to be ruled on? People, contributed. The diaspora get their input. So, experts, opinion leaders, everybody get your say in that constitution. After tabling that constitution before the NAMs, cabinet position came. So cabinet position was pointing fingers to an interest that is centered to an individual, means the retroactive. So if the NAMs at the time cannot allow that constitution to go for a second reading, why would a minority at this time, given a majority to allow a constitution that is solely been crafted by few
cabinet ministers. Okay, that is the position where we want to Few cabinet clarify. ministers. The 2024 is a continuation of the 2020. It's not a continuation of It the is. 20. Right. It's a brand new document. You know, it's not It's a a brand continuation new of the. document. It's a brand new crafted document, and nobody even knew where it was drafted. We heard from the information minister. I'm not talking about the, no. He's With not all the due best respect. man. Who also doubles as a party leader. Yeah, a party in the coalition of the NPP. Yes, and he said he was among the people that went for the consultation. but- even pointed fingers on some of No, like but- GDC. But we responded to that. But with all We responded to that, and Yes. that was never discussed in Lagos. Yes. But It was never all part of the parties discussion. said they never discussed It was it. never part of the I'm coming discussion. there. I'm coming there. And you are dragging my time, right? Yes. Sorry, No, not it's him. No, for every time delayed is considered. What I want to say here, with all due respect to Dr. Ismaila Ceesay, Yes. for me really, even if you give me a platform to debate with Dr. Ismaila Ceesay, I'll reject it. In the No, sense the that reason why we are quoting, because he made response to some of those issues. I'm coming. I will reject it. Why? With principles. Okay. Because I think the country, we did not deserve to be in the hands of, our information to be in the hands of people who does not even believe in themselves morally. That was the same Dr. Ceesay. Go back to that 2020 draft. Look at his comment. So I think if you want to quote still him, the roadmap. you direct him to his own comments before. Okay, Today. so the roadmap. So what I'm trying to say here is Yes. that the issue of third term is a serious moral question. Okay. And if Barrow reneged from his promise that nobody will serve apart from Jammeh no one will more serve than more than- 10 years, Okay. that means that's a direct, with all due respect again, it's a direct insult to his own reputation. Okay. And I think he should avoid that one. Okay. And everyone who is encouraging him that, let him question the person. Thank you. He or she is either involved in corruption, Okay. and he thought there will be no person who can protect him apart from the Barrow government. Okay. So it is only corruption or corrupt-minded people who are encouraging Barrow to go for third term. But anybody who knows where this country is today, Barrow is tested too wise. Roadmap. Out of yes, that one, what roadmap we to could- 2026. In 2 Roadmap to minutes. 2026. Yes, please. we need to focus. We have only 10 minutes to go. Again, And we need to make recommendations. We need to focus. Look at issues Okay. instead of identity. Okay. Debate constructively instead of personalizing. Okay. The country is at a critical juncture. Maanaam réew mi fu mu toll tey nii mu ngi Johnson boo xamante ne Johnson bu naxare la. Johnson bu garaaw la. Gis nga Adama Barrow. Anyway, dama ko dee blame waaye dama dee blame doomu réew mi tamit. Why? Lu tax. In the sense that fu ñu toll tey li ma dee dégg si wax yi man mu nekk politicien ma taxaw si yow di indil yëfi xeet convince la in terms of governance pour nga dénk ma réew mi man indil ma dara ci table bi apart from suma xeet man dégg because soo jee may wax li dégg naa Seeku Mbaalo ñu ngi ko commencé di di jaayaat ne di wax yëfi xeet tamit si politique bi because Barrow after 2021 amut Saraxule amut Paul amut Joola amut Seereer amut Manjaako amut Soose amut benn xeet bu nekk si réew mi tey boo xamante ne the governance system did not affect you because after 2021 affect them positively. Positively, Yes, including you, the person speaking here. Positively, in fact, it affected them, or let me say negatively. So after 2021, like this, lu mu waxoon yëpp bu election bu passé lañu gis ne electricity tariffs went over 37% increment. No, but the extension also has occurred. Extension is Electricity coming has from been European extended from Investment one point Bank, to another. African Development The Bank. road network has been made. Now I go to Ibota and even at night I can drive. And again, Even you if it is are raining. you are adding Even if it is raining. you are adding more time. In your houses, there's water. You are adding more time to In their that. houses, there's water. So ma bëggee wax ne yoon yi gis nga def doon mislead askan bi. Okay. waaye bu mu doon dem commission mu ngi woon si suma constituency Kumbija war na fa lu leer. Mu mu ne maa ngi fi ak World Bank, African Development Bank ak European Investment Bank. Okay. That tells you that it's a continuation of the framework of what Sadauda started as far as this rural electrification is concerned. It's just a continuation. Jammeh did definitely. So Sabi, it was at the time of Jammeh. Gambisara, Bajakunda, Diabogo. So thank you very much. No, but you eat my time. So Yes. what I'm No, but you- yes. Roadmap bi fu mu nekk nii tey. Yeah. dañu war a xam ne audit. nekkuma maa ko nekk di def. Okay. Anyway, nguur baa nekk di fay nit ñi. ñu nekk liggéey si nguur bi di gëstuwaat naka la nguur bi di nekk di dépenser. lim ne from 2021 2020 2023. waxuma 2024 de
over $110 billion loolu la Barrow dugal foo xamante ne mënuñ koo lim nguuram. non mënuñ koo leeral. mënuñ ko leeral foo xamante ne fan la ma fa nekk nju jaaj. non mënuñ koo leeral. it's arguable. mënuñ koo leeral. waaw mënuloo ma ko wax. mooy ne xaalis boobu noonu dafa ida duga si individual pockets wala nga dépense foo xamante ne mënuloo ma ko wax. man du ma la mën a dénk suma koppar man la ci la ko nga ne ma xaw ma fan laa ko dépensé. ok loolu njuuj njaaj la. we will take the final part which is going to be the way forward. What would you do differently? Roadmap 2026. lan la GDC di def. waaw roadmap bi moom GDC as a political party comme nuñ ko waxee rek. 2 minutes please. We have an agenda to sell. yes. and dañ gëm ne tamit mboolem ku war a saanil honorable Kandeh December 5th dafa dépend lan lañ teg si table bi muy our programme and policy. okay. because dañ gëm ne tamit politics bi fu mu jaar foog ñu shift si lu nga xam ne mooy xew right now because yëpp it's a distraction to our focus for 2026. muy saagante bi xasante bi attaquante bi we believe ne it's not the way forward. Okay. so moo tax at our own party ñu gëm ne 2026 bi fu mu jaar foog ñu wan nit yi lu tax ñu war a vote honorable Kandeh in te loolu bokk na si lu nga xam ne tamit programme mu ñoo développe muy from 2026 to 2050 mooy buñ seet réew mi rek now against 5 years because gis nañ problème bu mu ñu isil soo gisee problème yi prison bi loolu moo ko cause because ñu ne space moo nekk problème moo tax ñu jaay ko waaye nguur yu fi njëkkee ñoom nekkuñu woon di gis ne population bi dina grow. crime is going to crime increase. dafa increase. kon nag ñoom waroon no, he's talking Ah, about no, 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 Christ increase. The doctor said clear. There are no statistics to justify that. yes waaye yow sax nangu nga. so boobu am na soo bàyyi xel suñu lopitaan yi. Answer nga suma question bi. suñu lopitaan yi is the same thing so loolu lañ gëm yoon yi tamit di nga gis ne the same projection lañ doon gis so moo tax housing also the same problem. Okay. moo tax ñun nag ñu gëm ne at least lu ñoo defar. dinañ ko peeg 25 to 50 years. Okay. so that ñu at least seet luy ñëw si kanam. Okay. because war ngaa mun a estimate population now against 25 years now against 50 years fan la moo toolu. so all those things are part of the plans yu nga xam ne ñun ñu ngi ko am as a political party. so si leneen li tamit mooy mboolem lu nga xam ne is a pressing issue. GDC mu ngi ko consider because anybody ku nga xam ne is a serious politician. especially in opposition for that matter. war ngaa mun a xam what are the challenges in your own country and what are the solutions that can offer. so that at least ñu address these things. so yooyu yëpp bokk na si lu nga xam ne am na waaye gannaaw time amut so dañ koo gàttal rek. Honorable, the roadmap 2026, 2 minutes. Yeah, man luma go mooy ne 2026 election bi is a defining moment for the country. Okay. It's a referendum. The same way 2016 was a referendum. It's a vote for progress or a vote for regression. Luma believe mooy ne foog ñu déglu Gambien yi. Again luma dee wax mooy ne Gambien yi ñoo mun a change reality bi nga xam ne lañ nekk di face. dañ tollu fi nga xam ne we must take a bold step pour change ak redirect suñ dëkk bi waaye tamit foog mu nekk in a level playing field. Okay. foog ñu am everything in place and jox opportunity bi all political parties pour ñu flourish wane lan lañ mun tey soo xoolee dëkk bi or when you look at the country today Kawsu it's in a dire state and it needs a change, not just a change in personality but a change in politics. And I like suma brother lu fa Ibrahima ñun tamit loolu moo ñu tax a jóg because bu ma doon door wax bi sa wax naa ne ma ne ñun ñëwoon pour laajte who did what when where and why but how do we move the country forward in as much as bugga nañ change but it needs to be change based on value. We don't also want li nga xam ne moo happen on in 2016 mu happen what. So in 2016 personally man I believe ne we had a plan but it was not a complete plan. We had a plan of changing the government. What happens after the government changes, we really didn't have, that plan in place. So it took a while bala the coalition government could even set up its cabinet. It took us almost 2 to 3 months. I think zinga hamne, daf ñu affect si suñ, government. So man gom na ne what we need to do as opposition parties mooy ne foog ñu toog ñu waxtaan ñu seen naka la ñoo dégloo lan la Gambien bi di wax. I think the separate results are a clear definition. The majority of the country are asking for a coalition. And even when you look at the numbers, so whole numbers in play, if you put the opposition together, it's more than what the incumbent has. Yes. So that alone is a clear testimony. Gambians want a change. Gambians change, and as much as Buganenko, they want the opposition to come together. And at Unite, all opposition parties. In fact, they reach out to almost every political party. So Lolo is something in the beginning. Ñun benn political party nekkut suñu enemy ñun corruption
xiif mar sona crime moo nekk suñu ennemi. Okay. So ñun gëm nañ ne nag we are ready to work with any other political party and we have a candidate ki nga xam ne can unite the country, can unite the people and can usher in the change that we want. si yow la ñoo des what would you do differently the way forward su fekkee ne 2026 December Gambians or majority of the voters entrusted their votes Yeah. to the UMC candidate. ok so ñun lu ñu wax rek mooy ne comme for example comme lu ma doon wax la first of all ñun foog ñu xool governance system of the country and I believe ne we need to do a lot of reforms and man dama soona si dégg ñun politicians yi di use rhetorics. We need to start doing it or being practical about it. For example, lu ma doon wax about cabinet, for example. Tey soo xoolee number of cabinet positions, I believe ne foog ñu xool naka lañ ko wàññee. When you look at like asset declaration bu ma wax, it's a point of accountability and it's a point of transparency. Nga look at the luxury vehicles yi nga xam ne la government bi nekk di jënda. You're on air de. Yeah, I mean, I've been on air all my life, so there's nothing to worry about. Man, I believe No, you were saying something about luxury vehicles. Yes, I believe na luxury vehicles yi nga xam ne lañ nekk di jënd. For a poor country like Gambia, we can't afford it. You can't buy a vehicle for 12 million when you look at the budget and you nga xaw lan lañ nekk di ascribe to the Youth and Sport Ministry, for example. I believe we need to get our priorities straight. For example, all these subvention yi nga xam ne lañ nekk di wax ak things ni nga xam ne local government mun nañ koo def. You look at councils like Kuntawur Area Council. You look like Janjambure. You look at Janjambure Area Council. There's so much they can do. They only depend on the lumos yi nga xam ne moo dee am. Why can't we give them their subventions pour ñu mun a am development? Man, what I keep saying is that if development happens, it affects everybody because once you are Gambian, if the country goes forward, ñun yëpp dañoo dem forward. But ñun lu ñu bugg a xool mooy ne nag naka la ñoo wàññee dunda bi ak naka la ñoo empower the young people of this country. Thank you. Bëgg mën a gis ne Sañ Deka is a place they can flourish. Mr. Nyang, 2 minutes. Recommendation way forward. What would you do differently? waaw li ñoo def differently moom bokk na si corruption bu ñu la wax fu mu jaar foog ñu xeex ko because we must have more stringent laws yu nga xam ne tamit dina at least punish nit ki to certain level maybe loolu will be a learning process ba pare secondly whistleblowers yi fu mu jaar tamit foog ñu encourage leen ba pare they must be protected because most of the time mooy nit ki dina bëgg a wax waaye dafa xelaat afterwards lu ma protect. They must be protected and they must be rewarded because yi su amul rek is going to be a problem because the style of leadership bi ñu fi gis mooy da ngaa compromise leader bi so that yéen ñu des ngeen def lu leen ne so leader bi dina dem ba loxoom yi tilim moom at the end of the day du am the moral ground even to call shots so loolu nag dañ gëm ne pour yooyu yëpp mu am fu mu jaar foog ñu gën a am stringent laws ba pare whistleblowers yi foog ñu encourage leen reward leen protect leen because loolu su amee rek dina yombal lu bari ba pare when it comes to the salary scale fu mu jaar foog ñu review ko because soo bàyyee lu ñu dee increase salary sax sometimes it doesn't make sense because dafa nuroo ku si kaw kookoy gën a am ku si suuf kooku mi ngi gën a métier moom soo seetee affaire yi ren bi loolu tamit is another issue so am sa waay yaa ngi xelaat so it's okay. Indeed. Mr. Haji, finally, way forward recommendations. What would you do differently if elected? If elected, for me, I believe ne réew bu nekk am nga sa doole bi fu mu toll. Okay. ñun suñu doole bi nag gannaaw yàlla mbéy mi foofu la toll. moo tax ñun di way forward UDP government gannaaw suñu demee ba taxawal ne fatax bunta yoo xamante ne foofu la njuuj njaaj bi di lekk suñu alal yi suñ ko fataxee si téeméeri fan yi njëkk bi lu ñoo gën a focus ak di redirect suñ investment budget bi national budget bi mooy ne si wàllim agriculture soo ne agriculture nag dafa yaatu sama bi foofu la nekka nappa bi foofu la nekka mbéy bi sax foofu la nekka because ñun gëm ne Gambia mun a dundal boppam waaye lu tax ñu ngi dem di gën a ñaan xaalis di gën a leb xaalis si yeneen réew mi indi ko fii mooy ne lu ñu am fii loolu lañ xeeb lu ñu nekk di ñaan nag ak leb nag foofu la njuuj njaaj bi nekk di lekka am xaaf bi so suñu demee ba ñu am yaakaar lu ñu fi am dafa gën a indil yokkute si wàllu suñu ndaw ñi naka lañ mën a desee fii bañ a jël baak wi bi mooy ne UDP suñu ñëwee di way forward dañoo def bunti agriculture bi njànga bi
pour ñu xëjal fa suñ ndaw ñi si wàllu métier suñ amee métier bi so na fekk métier bi dina xëj si ndoxalim nguur bi so agriculture nag soo ko mécanisé because suñ fa jógee fii dem Europe lu ñu dee def foofu noonu mooy lu bari nga wax mécanised farming we've had the minister said ne nit ki nga xamante ne mu ngi béy 100 by 100 soo ko joxee tracteur da nga koo sonal jox ko mbaam foog naa gis nga suma article si loolu foog naa no but the minister said it yeah, No, he why said it here Yes. no he said it here Yeah, And dama in fact- bëgg a jàppale saa sa su paree si loolu. yeah in fact xam nga waxuma ko man I just remind no, people no, what he they said said. it here, and I have an article on that one. So, minister boo xamante ne yow sa xalaat bi mooy ne téeméeri at fu mbéy bi nekka foofu nga bëgg a delloo because those But ndax am nañ di land ko we That have is his justification. In fact, he's saying that 2,400 hectares around soo demee jaaxal paccaar ak kii faro bi waaye kii dafa xamut dafa disconnect si wàllim laan yi Gambia fii Gambia both the South Bank and the North Bank connected to to URR yëpp dafa am place faro place maaro so Gambia mun na dundal boppam waaye ministre bi dafa amul connection bi dafa disconnect to the reality of this country léegi usual 1 minute nga tàggatoo rek so that everybody would damaa ñaax Gambian si rek Yes. comme soo gisee ñu ngi dellu si gannaaw façon njiitu yi moo nekk di njiitu place yoo xamante ne xamuñ ko suñu ko xamee nag dañu bëgg a jël advantage of tàggatoo ñun One minute. pour dugal ñu feneen so su may tàggatoo mooy ne di leen jaajëfal di leen gërëm non wax nag neexut soo fi toogee wax si télé xëy na yaa ngi wax xamante ne mu ngi gaañ keneen kii waaye nag loolu lu suñu aîné bi mooy ne dañoo participer si debate soo xamante ne suñ ñun tam yàlla lu ñu may si wàllum xam-xam bu tuut bi ñu indi ko séddale ak yenn waaye foo xamante ne dem na am na yaaxu loolu si seetaan la jógee ak ñun waaye su demee ba baax rek xamal yàlla moo ñu war sa si loolu rek pour ñu mun a séddoo ko So a UDP led government will mechanize agriculture. mechanise agriculture comme li ñu xamante waaye Ousseynou Dabo njuuj njaaj nag loolu problème am la Thank you. lu waa nag dafa ànd ak loolu Mr. Nyang lay tàggatoo waaw di sant di gërëm ñëpp suma broda Kémo Kadji and your very self ak mboolem ku doon déglu yëpp di wax ne daal 2026 suñu say head to Gambia have a very big decision to make lu ñu naxadi si dëkk bi yëpp we will have the opportunity by December 5th to change it ba pare set time limit bu nga xam ne round nañ fi muy di CRRC dem all over the world Gambians yëpp gëm ne dañ fa war a nekka 50 plus bi dafa war a nekka including other progressive laws yu nga xam ne mu ngi fa woon so we believe ne if we want to attain it the distance between ñun ak loolu mooy December 5th so now is the time for us to redirect our country to a new direction with a new leadership. Thank you very much. Honorable, you wanted to make Yes, just 2 minutes. Yes, so what I just wanted to say is, I think problem boobu lañ am comme lu ma la doon wax in the agricultural sector and not just in the agricultural sector but it's about putting But which one is the problem? the square The pegs land and round or the donkeys? let me come. Yes. When you put people that are not qualified, people that don't have knowledge of a certain field, nga def leen fa, these are the problems you're faced with. If a minister of agriculture do not know that you don't need a tractor, but you can get a power tiller to do work that a tractor would do, or even a mini tractor to do a work that a bigger tractor will do in a smaller land field, then we have a problem. Okay, It just shows, so it just shows the limitedness and the problems we face in this country. And man luma buga or luma tagato moine, we are faced with a referendum. Minga hamne change la buga. Te ñun at United lu ñuy wax nit ñi mooy ne this is their time to show their approval or disapproval. Man lu ma de wax elections are examinations for politicians. Ki nga xam ne mu ne yow la liggéeyal for the last 5 years. Am nga opportunity pour mark ko. Su nekkee ne you are satisfied with li nga xam ne la def, nga mark ko correct. Su nekkee ne satisfied you vote the individual out. But I am confident that the Gambian people will do the needful. Mooy ne we will have a new government in 2026 which Unite will be part of. Gom naa loolu te gom naa ne Gambian yi will do what is right mooy ne pour ñu change government te maa ngi sant ñëpp di leen gërëm it's always an opportunity and an humbling experience pour ñëw fi waxtaan ak nit ñi tegal leen what we have to offer them ak seen naka la ñoo mën a amee honest conversations pour move dëkk bi kanam man lu ma dee wax mooy ne politics cannot be personal politics warut a nekk personal politics should be about national issues be it partisan be it non-partisan whenever we sit and discuss politics dafa war a nekk naka la ñoo yóbbee dëkk bi kanam te ñun neen duñ ko mën a def am na keneen mu ngi toog si këram kooku ñu gën am xam-xam but from here mun nañoo seet naka la ñoo expandé suñ liggéey moo tax ñu naat Unite this year ñu ne suñ manifesto bi suñ koo bil we're not going to sit in boardrooms, we're not going to sit in conference centers or hotels and build a constitution for the people. We're going to go to the people, we're going to listen to them. Ak loolu lañ def send nañ volunteers out pour ñu jëlal ñu prescription comme li ma la wax dëkk bi dafa feebar te dañ ko war a faj
prescription yi def nañ diagnosis bi prescription bi léegi ñu ngi koo def te bu soobee yàlla dinañ dem si lopitaan bi ñu jënd médecine si mooy on election day te dinañ faj Gambia bu soobee yàlla. thank you very much jaajëfal li nga xamante ne moom mooy gan yi fi teew xam naa ne fii la ñu tàggatoo parce que dinañ jël break si li nga xamante ne moom mooy diiru weeri koor bi I guess that is what was communicated to by li nga xamante ne moom mooy di programme manager bu li nga xamante ne moom mooy Star FM ak TV bon ñu jaajëfal di whole team si liggéey bu rafet bi bon jaajëfal suñ gan yi nii nga xamante ne saa yu ñu leen ooyee ñu ñëw fii nii this is what we have because comme li ma dee wax rek programme su amul télé su amul ganam is obvious duñ mën a wax but programme tamit su amul content yi nga xamante ne moom ngeen nekk di si ak askan bi kon nit ñi duñ toog di ko seetaan jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si social media bi di ko seetaan mënuñoo read di comments because yaakaar nañ ne waxtaan bi dañ ko toppa but yaakaar nañ ne jàngee ngeen si jaajëfal the whole technical team for the support until we come your way after Ramadan stay safe let's continue the conversation let's make sure ne ñu waxtaan si lu yóbbu réew mi kanam jaajëfal soxna si bu baax a baax Jeneba Pulo jërëjëf